En una tarde llena de emociones encontradas en los cortes de Estrasburgo, Emma Raducanu y Danielle Collins se enfrentaron por primera vez en sus carreras profesionales este miércoles, protagonizando un partido que combinó alta competencia deportiva con momentos de tensión que trascendieron el juego mismo. Lo que comenzó como una prometedora actuación de la británica número 2 del ranking, terminó convirtiéndose en una demostración de resistencia mental y física que dio varias lecciones sobre el profesionalismo en el tenis de élite. El desarrollo del partido, de la esperanza a la adversidad. El encuentro comenzó de manera favorable para Emma Raducanu, quien demostró su calidad tenística al llevarse el primer set por 4-6, mostrando el nivel que la llevó a conquistar el US Open en 2021. La joven británica parecía haber encontrado su ritmo de juego, ejecutando golpes precisos y manteniendo la compostura ante una rival conocida por su intensidad competitiva y su carácter combativo en la cancha. Sin embargo, el tenis profesional raramente permite que las cosas transcurran de manera sencilla, y fue precisamente durante la transición hacia el segundo set cuando los problemas físicos comenzaron a manifestarse. Una lesión en la espalda, que ya había dado señales de alarma en su partido de apertura del torneo, volvió a presentarse con mayor intensidad, alterando significativamente el desarrollo del encuentro. Danielle Collins, veterana de 31 años y ex número 7 del mundo, demostró por qué es considerada una de las competidoras más tenaces del circuito. Aprovechando las dificultades físicas de su oponente, la estadounidense ajustó su estrategia de juego y comenzó a dictar el ritmo del partido. El segundo set se convirtió en una exhibición de poder y determinación por parte de Collins, quien se impuso por 6-1, igualando el marcador general. El set decisivo fue un testimonio de la naturaleza impredecible del deporte. A pesar de los evidentes problemas físicos que aquejaban a Raducanu, quien se veía obligada a permanecer de pie durante los cambios de lado debido a las molestias en su espalda, la británica luchó con Valencia por cada punto. Sin embargo, Collins mantuvo su momentum y cerró el partido con un contundente 6-3, completando una remontada que la clasificó para la siguiente ronda donde enfrentaría a Anna Kalinskaya, quien había sorprendido al vencer a la cabeza de serie número 1, Jessica Pegula. La controversia, defensa de la privacidad en la cancha. Uno de los momentos más comentados del partido no tuvo que ver directamente con el juego, sino con un incidente que involucró a un camarógrafo durante uno de los cambios de lado. Collins, conocida por su personalidad directa y sin filtros, no dudó en confrontar al operador de cámara cuando consideró que este se había acercado demasiado, tanto a ella como a Raducanu durante un momento de descanso. Necesito tomar agua. Estamos en un cambio de lado. No necesitas estar tan cerca de mí y no necesitas estar encima de Emma. Y es tremendamente inapropiado. No es tan difícil dar espacio, lo siento, declaró Collins de manera firme y directa, dirigiéndose al camarógrafo mientras se acercaba a rehidratarse. Este tipo de intervenciones han caracterizado la carrera de Collins, quien ha construido una reputación de no temer expresar su opinión cuando considera que algo no está bien. Previamente, la estadounidense había enfrentado situaciones similares, como cuando le dio a una multitud que la buchaba en el Australian Open que los pagaban sus cuentas, o cuando tuvo desacuerdos públicos con Iga Swiatek, la actual número 1 del mundo. En este caso particular,
Raducanu se encontraba de pie al costado de la cancha en lugar de sentarse en su banco, una decisión que ella misma explicó posteriormente como una medida para mantener mayor comodidad debido a sus problemas de espalda. La imagen capturada por las cámaras mostraba a ambas jugadoras en un momento de vulnerabilidad física y emocional, lo que añadió contexto a la reacción de Collins. La respuesta de Raducanu, madurez y comprensión. La reacción de Emma Raducanu ante los comentarios y el comportamiento de Collins durante el partido demostró una madurez notable para sus 21 años. Lejos de mostrar molestia o incomodidad, la británica expresó una comprensión profunda de la naturaleza competitiva del tenis profesional y de las diferentes personalidades que coexisten en el tour. Para mí, no me molesta en absoluto. Y es competencia. Los dos estamos tratando de luchar por cada punto. También lo espero de ella. Comentó Raducanu cuando fue consultada sobre la conducta de su rival durante el partido. Sus palabras reflejan no solo respeto hacia Collins, sino también una mentalidad competitiva que reconoce y acepta las diferentes formas de expresión que pueden surgir en momentos de alta tensión deportiva. Más revelador aún fue cuando Raducanu describió la relación que mantiene con Collins fuera de las canchas. Fuera de la cancha, los dos estamos bien. Podemos hablar y tener conversations. Pero en la cancha, los dos estamos tratando de ganar. No creo que eso es mi meta en la cabeza, lo cual es algo bueno. Puede que afecte a otras jugadoras. Esta declaración revela una distinción clara y madura entre la competencia deportiva y las relaciones personales, algo que no todas las tenistas logran manejar con tal equilibrio. Raducanu demostró entender que la intensidad competitiva de Collins no debe interpretarse como animosidad personal, sino como una manifestación de su compromiso con el rendimiento deportivo. Defensa mutua, solidaridad profesional. Quizás el aspecto más destacable de todo el episodio fue como Raducanu defendió públicamente la intervención de Collins con el camarógrafo. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el incidente, la británica proporcionó contexto y justificó las acciones de su oponente. Estaba de pie porque no quería sentarme en el tercer set debido a mi espalda. Estar de pie era un poco más cómodo. Entonces, ella vino a llenar una botella y estaba diciendo como el camarógrafo estaba muy cerca y se sentía un poco inapropiado. Eso era todo lo que estaba diciendo, explicó Raducanu, mostrando una perspectiva equilibrada y comprensiva del evento. Esta defensa pública de Collins por parte de Raducanu ilustra un aspecto positivo del tour profesional, la capacidad de los jugadores para mantener el respeto mutuo y la solidaridad profesional, incluso en momentos de alta competencia y tensión física. Los desafíos físicos, la realidad del tenis profesional. El partido también puso de manifiesto uno de los aspectos más desafiantes del tenis profesional, el manejo de las lesiones y molestias físicas durante la competencia. Raducanu fue transparente sobre las dificultades que experimentó durante el encuentro, particularmente con los espasmos en su espalda que habían comenzado a manifestarse desde su primer partido del torneo. Sí, es molesto y frustrante. Tengo estos espasmos y son bastante intensos y pueden durar mucho tiempo. Solo tratar de mejorarlo. Expresó con honestidad sobre su condición física. Sus palabras reflejan la realidad de muchos tenistas profesionales, quienes frecuentemente deben competir mientras manejan diversos grados de malestar físico.
La decisión de Raducanu de permanecer de pie durante los cambios de lado en el tercer set, en lugar de sentarse en su banco como es habitual, ilustra las adaptaciones que los atletas deben hacer para continuar compitiendo al más alto nivel, incluso cuando sus cuerpos no están en condiciones óptimas. Implications y perspectivas futuras. Este encuentro entre Raducanu y Collins ofrece varias lecciones valiosas sobre la naturaleza del tenis profesional moderno. Primero, demuestra cómo los problemas físicos pueden alterar dramáticamente el caso de un partido, recordando la importancia de la preparación física y el manejo de la carga de entrenamiento. Segundo, ilustra la complejidad de las personalidades en el tour profesional y cómo diferentes enfoques competitivos pueden coexistir con respeto mutuo. La capacidad de Raducanu para separar la intensidad competitiva de Collins, de su relación personal sugiere una madurez emocional que podría servir bien en su carrera futura. Tercero, el incidente con el camarógrafo plantea preguntas importantes sobre los límites de la privacidad de los atletas durante la competencia y el papel de los medios en el deporte profesional. Para Collins, la victoria representa no solo un avance en el torneo, sino también una validación de su enfoque competitivo directo. Su disposición a defender tanto su propio espacio como el de su oponente, ante lo que percibió como una intrusión inapropiada demuestra liderazgo y principios que trascienden la competencia individual. El camino hacia la recuperación para Raducanu será crucial en las próximas semanas, especialmente considerando su historial de lesiones y la importancia de mantener la continuidad competitiva en esta etapa de su carrera. La forma en que maneja estos desafíos físicos podría determinar su capacidad para reconstruir su clasificación y alcanzar nuevamente los niveles de elite que demostró en su triunfo en el US Open. Este partido en Estrasburgo quedará recordado no solo por el resultado deportivo, sino por los momentos de humanidad, respeto mutuo y profesionalismo que los dos jugadores demostraron bajo presión, estableciendo un ejemplo positivo para el futuro del tenis femenino.